Thank you very much. Prophet William and members of the Prophetic Embassy Church of all nations, leaders present and the entire congregation, God is good and all the time. Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wow, what a wonderful church. Tumeshukuru sana. Hii kanisa iko na spirit nzuri. Na tumefurahi sana. Najua niliona kanisa vile watu wengi, watu wamefurahi. Nilikuwa nafikiria mwenye hii kanisa pastor, huyu prophet ni kimutu kikubwa, kiko na mwili kubwa, ambaye anaongoza hii watu wote na kuendesha vizuri. Kumbe ni pastor mdogo lakini akili mingi and the right message. So prophet, umetuinua sana, na hasa mimi kusema mambo ya uoga tuachane naye. Mimi niko hapo prophet. Mambo ya uoga ndio imetuletea matatizo katika nchi yetu. So we are very encouraged, prophet, by your message today, and we are better people as we leave later for Nairobi. We are better than when we came here this morning. Umetujenga sana. Asanteni sana, mumejenga nyumba nzuri, na vile Governor mtarajiwa Mohamed Ali amesema, Mungu akitusaidia mwaka ujao tupate serikali, turudi hapa kuja kusema asanti na tusaidiane kujenga hili nyumba la Bwana. So I want to, on behalf of my colleagues, we want to give a commitment that we shall be back next year. Nyinyi mtuombee, muendelee kutuombea. Hii safari ni mrefu sana, lakini inawezekana. Si ndio? Na shida yetu kama taifa ni mambo ya uongo. Vile Mohamed umesema wewe ni Muislamu, sisi wa Kristo we have a very great weakness. Mtu akija na Biblia aseme ameokoka, aseme Yesu ni mwokozi na ni Bwana, tunamwamini kwa sababu sisi ni wa Kristo. Because sisi tuko namna hiyo. When we give testimony, is a true testimony. Sasa yule Bwana alikuja kwetu akasema yeye ameokoka, Biblia ile size kubwa kila Jumapili bila kuchelewa. Hata alikuwa kila siku naingia kanisa 3-4 Jumapili. Siku hizi atumuone kwa hizo makanisa. So sisi tukaangukia, tukaona tumeona Mkristo mwenzetu, na tukakuwa very happy that for the first time the Church of Christ had a candidate for president. Sote tukampigia. Sasa kila mtu ni machozi, kila pahali tukipitia ni machozi. Wafanyikazi, the holders of the payslip, the payslip has been raided, and all workers both in the public and the private sector are crying. They have no purchasing power, they have no dignity. Taxes have been levied on their salaries, and instead of those taxes being used prudently for building roads, for providing water, for provision of electricity, this money has been stolen. And that is why we want to assure the workers of Kenya, both in the public and private sector, that one of our promises to the workers of Kenya next year after we take over government is to restore the dignity of the payslip. You are aware the IMF, the International Monetary Fund, has suspended discussions of financial support to Kenya because of matters corruption. The IMF have told us, they have told the world that they cannot continue engaging with this administration because of the corruption challenges surrounding the administration of William Ruto. In our own informal communication with them,
they have told us they don't see any possibility of reopening negotiations because the level of corruption in this country is at the highest level. We are here in Coast. Si mnajua mimi ni mtu ya kusikiza ground. Tangu nifike nimesikiza ground. Pahali nimelala, pahali nimepitia, nauliza is SHA working? SHA inafanya kazi? SHA is not working. But William Ruto and Aden Duale are saying SHA is working. SHA is the greatest fraud in the history of independent Kenya. SHA was created to steal 104 billion. 104 billion. And you know, even Safaricom and all our banks combined, their systems can hardly cost 10 billion. This was fraud. Today as we speak, teachers are in anguish. They are being forced to add money for them to get outpatient treatment. Teachers are being told to go to county government hospitals. The county government hospitals have no drugs. There are no bandages. There are no gloves. There is nothing. Indeed, the county government hospitals are owed 8 billion by SHA. I want to ask the teachers of Kenya not to agree to be told which hospitals to go. It should be the other way around. They are the ones to decide which hospitals to go. So the teachers must wake up and demand from their leaders industrial action so that they can leave SHA and go back to an insurance scheme that can help the teachers of Kenya. SHA, when it collapses as it will be the greatest corporate loss in the history of independent Kenya. And we are telling hospitals to be careful so that when SHA collapses, it does not collapse with your funds and then the hospitals can collapse. Mimi niseme nikimalizia, shida tuko naye kubwa kama taifa ni mambo ya uongo. Rais ameenda Murang'a pale Kangema. He has launched a road. By the time he reached Nairobi, the equipment followed him. Ile matinga imemfuata. Sasa wananchi wanauliza hii mtu kwani anatubeba kama nani? Ameenda pale an institution that was launched by the Keharo member of parliament anaitwa Dede Nyoro. Ile plaque ilisema Dede Nyoro alifungua, wametoa. Rais ameifungua tena. Na wananchi wako pale wanaona ni ukora. I have told the people of Nyanza, the SGR extension from Naivasha to Malaba is a fraud. Some officers have called me from Kenya Railways this morning, others from the Ministry of Transport, and they have told me there is no contract. It's another con. And I want to challenge William Ruto, if you have a contract for SGR, please publish it tomorrow. We see the commencement date and the date of completion. It is just a fraud to confuse the people of Luo Nyanza. But there is no contract. Even Exim Bank of China, they have said they cannot fund that project. So there is nothing. Even engineers have called me from Kenha. The road from Rironi to Mau Summit that was launched by William Ruto with CRBC. Again, there is no contract. It's a con game. I'm challenging William Ruto, if you have a contract for the construction of the road from Rironi to Mau Summit, can you publish that contract with starting date and completion date? As sure as December 25 is Christmas, he will not publish because there are no contracts. So Kenyans are getting to know the kind of situation that we are dealing with. Mimi niseme, nimeona akilalamika pale ati tunataka ati atupigie magoti ndio watu wampigie kura, ati tunataka atuoshe vyombo ndio tumpigie kura. Hakuna. Wananchi wamenipigia, wameniambia hata ukipiga magoti, hata ukiosha vyombo, hata ukiosha watoto wetu, watu wamemalizana na wewe. Na shida si ati kuna mtu anataka upige magoti, hakuna mtu anataka uoshe vyombo. Shida ni ya kwamba ile kazi ulipewa ya kujenga uliwacha, ukaua watoto ya Gen Z, ukasema wengine wapigwe risasi kwa mguu, ukavamia makanisa na wahuni na polisi, ACK Church of Fire.
Those are the issues the people of Kenya are having with you. Wameniambia wananchi, the only way probably they can consider, kama wanaweza ongea na wewe wakusikize, waone kama wanaweza kukusamehea, ni kwanza ile watoto ya Gen Z uliua, uwafufue wakuwe uhai, then you can have a conversation kama hiyo maneno inawezekana, si ndio? So mimi nimefurahi sana vile Dr. Kalonzo amesema. Mimi niko kotini kesho na kesho kutwa, and Wednesday we are having a petition challenging that illegal process. Muliona mimi nilipelekwa pale Senate na National Assembly. Even when I told my children I'm going to court, they are opposed to it. Say, Dad, you face humiliation and embarrassment. Please don't go back again. Forget about it. My children were traumatized that a man we had helped to be president was embarrassing us and humiliating us before the people of Kenya. But I've told my children and my supporters, no. We have faith in our judicial system that it should be able to give justice to Gachagua, his supporters, and the people of Kenya. I have therefore convinced my children to allow me to be present in court, and I have requested them to come if they can. They are very reluctant because they are still traumatized by what we were taken through in such a fraudulent exercise. But we have faith that the 3 judges will do what is right, apply the law, and give justice not just regarding Gachagua, but uphold the Constitution of Kenya because it's the right thing to do. So mutatuombea? Mutatuombea? All we asking is justice. Tulipokuwa na shida kama walimu tulienda makanisani na wimbo wetu, tulipokuwa tumegoma na serikali inajitia hamnazo, tulitumia nyimbo hiyo. Na kwa sasa tukiwa Kenya ina shida, wakina mama wana shida, kila mmoja ana shida, nitaomba nisaidiwe tuimbe nyimbo hiyo. Inasema ni wakati wa kuomba. Inawezekana hiyo Nani ni wakati nataka nisaidiwe, na sote tunasimama. Tafadhali sote tunasimama. Endelea. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati kanisa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Taifa linapotikiswa. Ni wakati wa kanisa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Ni wakati wa kuomba. Viongozi wetu wakitikiswa. Ni wakati wa kuomba. Asante sana, tukae na asante sana. Huo ndio ulikuwa ni ujumbe wangu.